Okay. And Okay, hello again. Вітаємо всіх на Storytime. And today we will have a couple of books with Katharine and her friends. Сьогодні у нас буде кілька книжок із Катрін та її друзями. and this is my friend Lori. Hello. And we have been friends for a long time, and she's very happy to help read this book called My Poet, because Lori and I are both poets too. Can you guys see both pages? Yeah. Yes. Okay. No, I'm going to begin. Okay. Here we go. My Poet by Patricia MacLachlan with pictures by Jen Hill. And this book was written in memory of a poet named Mary Oliver. And here we go. Адже називається книжка «Мій поет». Її Are we написала Макларен. Almost. Let me see. Where did I put this text? I just found it and then I lost it again. You'll find it again. Yes, I'm searching for it. So, and here it is. You have to go back more. Okay. All right. Ready, everybody? Що, всі готові? Okay. It's the first day of summer vacation. I walk to the farmer's market with the poet who lives next door. I call her my poet. Сьогодні перший день літніх канікул, і я йду на ринок разом із моїм поетом, який живе поряд зі мною. Я називаю цю жінку моя поетеса. She taps my pocket. What's there, Lucy? I hold up my small notebook and pen. I'm looking for words. I say, me too, says my poet. Вона похлопує мене по кишенці. А що це у тебе там, Люсі? Я дістаю звідти маленьку книжечку і ручку. Я шукаю нові слова, кажу я. О, я теж, каже моя поетеса. At the market, a little boy picks up a round red strawberry. Strawberry, he says to my poet. She picks up a strawberry too. Jewel, she tells him. The little boy grins. Where does that word jewel come from? На ринку маленький хлопчик підбирає кругленьку полуничку і каже «полуниця» до моєї поетеси. Але вона теж бере полуничку і каже «дорогоцінний камінь». Маленький хлопчик посміхається на всі щоки. Звідки взялося це слово «дорогоцінний камінчик»? Later, we walk by the sea with her dogs. The small woolly white, the curly coated black, with his dog smile, tongue out. Пізніше ми гуляємо по березі моря із її песиками. Із маленьким білим песиком і чорним кудлатим псом. Із величезною псячою усмішкою і його язиком на двір. Whoa. Sorry. Okay, now. How does my poet hear the words she writes about them? Does she find words in their fur? Does she hear their dog talk? Read their thoughts? Does she see the word joy in them? Як же моя поетеса чує ті слова, які вона пише про цих песиків? Може, вона знаходить слова у їхній шерсті? А може, вона чує, як її песики розмовляють між собою, чи читає їхні думки? Може, вона бачить у них слово «радість»? We gather sand in our hands. I pour a handful into her hand, my poet, letting it slip through her fingers, smiling, knowing something. Does the sand whisper to her? Ми набираємо в долоні пісок. І я насипаю повну жменю піску зі своєї долоні в її долоню. А моя поетеса
дає цьому піску просипатися крізь пальці і посміхається, наче щось знає. Може, до неї пісок про щось шепоче? She puts her face in the wild rugosa roses. Do the roses sing words? I put my face there. I sneeze. She picks up a round white stone smoothed by the sea, closing my hand over it, warm from her hand. It has a story, Lucy, my poet tells me. What story is that? Моя поетеса своє лице підносить до диких троянд. Може, ці троянди до неї співають якісь слова? Я теж лицем зариваюся в троянди. І я від того аж чхаю. Вона підбирає з землі кругленький камінчик, білий і весь гладенький від хвиль морських. І потім бере мою долоньку і вкладає цей камінчик до моїх пальців. Цей камінчик ще береже тепло від її руки. В цьому камінчику є своя історія, Люсі, каже моя поетеса до мене. Про що ж ця історія? Does the blue heron who flies over my poet in the darkening sky carry words to her in his high cry? I watch my poet in the woods by the marsh. Does she untangle the sound of aspen leaves blowing in the wind into words? Може, блакитна чапля, яка пролітає високо над головою моєї поетеси у дедалі темнішому небі, теж несе до неї якісь слова у своєму пронизливому крикці. Я дивлюся, як моя поетеса проходить по лісу вздовж болота. Може, вона розплутує ті звуки, які проносяться листям, коли вітер проходить крізь них, і перетворює їх на слова. Rain begins, a clap of thunder. Rain gentle at first, then hard. We hold hands and run to a boathouse. Починає падати дощ. І починає гримати блискавка і грім. І цей дощ, який спочатку досить ніжний, потім починає лити все більше і більше. Ми тримаємось за руки і біжимо до будиночку. Look. Oh, my Mia gets excited. Okay, Yeah, now, looking. now, Look. I say, pointing. A spider spinning a web of lace. Words? I ask her. Of course, she says. I stare at the spider in the web. I surprise myself. Quiet and quick, spinning the words of my web. I say. My poet smiles at me. She is not surprised. She puts out her hand, and I lay my hand on hers. Дивись-но, кажу я. Там у куточку павук тче павутину. Може, це слова? Я запитую в поетеси. Ну, звісно ж, відповідає вона. Я вдивляюся, як же павучок плете павутину. І на свій подив я кажу: маленький, тихенький, дуже швидкий, втече він павутинку зі слів у мою сітку. Моя поетеса дивиться і посміхається. Вона не здивована. Вона вкладає свою руку, і я вкладаю свою руку у її руку. Does the red fox living under my porch come out to offer her words? I follow the poet who watches the fox. I listen. I do not hear them speak. Може, руда лисиця, яка живе у мене попід ганком, теж приходить, щоб дати мені якісь слова. Я йду за поетесою, яка слідкує за лисицею, і я слухаю. Але я не чую, щоб вони говорили.
Very cute fox. Дуже мила лисичка. Does the horse my poet writes about running to the fence win any words to the poet as he puts his face on hers, loving her? My poet writes of the fish in a warm pond swimming around her feet, coming out to nibble tender grasses. Do they bring her tender words? Може, той кінь, про якого пише моя поетеса, коли підбігає до огорожі, теж тихенько ірже якісь слова до моєї поетеси, коли простягує свою голову до її голови, щоб показати, як сильно він її любить. Моя поетеса записує також якісь слова і про риб у теплому ставочку, які плавають довкола її ніг, які підходять і виринають ближче для того, щоб позбирати якісь травички. Може, вони приносять їй такі самі м'які слова, як ця трава? In the summer dusk, I sit on my porch with my notebook and pen. I see my poet in her open window as she writes. She waves at me, and she comes over to sit on the top step. Are you writing something, Lucy? She asks. I'm still looking for words. I say. She puts her hand on her head, then over her heart. The words are here, she says. You just have to find them. And I know the secret. She listens, she touches, but the words are hers, and the words can be mine. У літньому надвечір'ї я сиджу на ганку свого будиночка зі своїм записником і ручкою. Я бачу, як моя поетеса теж у своєму вікні щось записує. Вона махає до мене рукою. І потім підходить до мене, щоб посидіти поряд зі мною на сходинках. «Ти теж щось пишеш, Люсі?» – запитує вона. «Ні, я досі шукаю слова», – кажу я. Вона бере свою руку і кладе на голову, а іншу руку кладе на серце. «Слова тут», – каже вона, – «їх просто треба вміти знайти». І тепер я знаю секрет. Моя поетка слухає, вона торкається, але слова її. І такі ж слова можуть бути і моїми словами. She touches my white sea stone. Your stone, she says. I shake my head. My jewel. I say. She laughs. You're finding your words, she says. And when the poet goes home, I write, Sea stone, you came through the cold, warmed by my poet's hand and mine, to be kept warm forever. By Lucy. And that's the end of the story, but we do have a note from the author. Let me translate the last piece before that. Я зараз перекладу останню сторіночку, останній шматочок. Yes, Marianna. Отже, поетка приходить до мене і торкається білого камінчика, який вона мені дала. «Твій камінчик?» – каже вона. Я трушу головою і кажу, ні, це мій дорогоцінний камінчик. І вона сміється. Отак, ти вже починаєш потрошку знаходити слова. І коли моя поетеса вертається до себе додому, я записую. Морський камінчику, ти пройшов крізь холодні штуки для того, щоб прийти і бути зігрітим у руці моєї поетеси. І в моїй, для того, щоб бути тепер зігрітим завжди. Написала Люсі. І це кінець історії. Yes. And the note at the end says that the writer, Patricia MacLachlan, lived close to the poet Mary Oliver, and they would cross paths and smile at the post office and wave as they walked their dogs. And so this book was based on
a real poet who lived and wrote many, many very beautiful poems. І ця книжка, виявляється, в кінці авторка книжки пише, що вона жила поряд із іншою дуже відомою поетесою Мері Олівер. І ця поетеса Мері Олівер, вона ходила на пошту і вигулювала своїх песиків всюди. Тож ця книжка трошки заснована на реальних подіях і на тому, як авторка книжки спілкувалася зі справжньою поетесою. So shall we ask the kids if they have written a poem or read a poem that they liked Maybe. in their lives? Чи ми хочемо поділитися, чи ми коли-небудь писали які-небудь вірші або короткі, подібні до віршів записи? And you know, Katharine, maybe first we need to explain what makes a poem a poem. Може, для початку треба пояснити, що робить, власне, поему поемою. A rhyme. Yeah, because in Ukraine, we usually call a poem something that rhymes. Okay, and in America, we've had poems that rhyme too, but many poets for the last, how many years, Jack? You're the historian. 75 years. About 75 years of moving into poems that don't rhyme, but still create beauty with language and the music of the words and the ideas. В Америці натомість також пишуть якісь вірші, які мають в собі риму. Але останні років 75 американські поети вирішили, що цікаво також писати маленькі віршовані твори, в яких рими немає, але все одно вони викликають у нас відчуття прекрасного, коли ми їх читаємо, відчуття прекрасного в словах і відчуття прекрасного у світі довкола нас. We call this type of poems the white poems in Ukraine. Oh, really? Yes. That's so cool. We call them free verse. Why are they white? I don't know. В Україні ми такі вірші інколи називаємо білі вірші, а в Америці вони називаються free verse або вільні вірші. Maybe because of the white bird. Maybe. Може, тому що... I like that idea. Yeah. That's a nice idea, Sophia. Or maybe because white doesn't have any specific color. It just is. Може, тому що в білого кольору немає ніякого особливого відтінку. Білий колір просто існує. Can be any. Well, we call such a phrase as a white bird, and I guess it's one who's unique. Yeah, the white crow, maybe. As most crows are black, but we call a white crow something that is really odd. Crow. Wow, I've never seen a white crow before. I don't think we have white crows. Huh, I would have maybe what we call a dove. No, it's a different kind. Yeah, they're a different bird. Yeah. Doves coo and crows caw. I would like. Could be an albino. Oh, Good. right, an albino Yeah. crow. I would like to see an albino crow, Yeah. a white crow. Yeah. That would be very special. Можливо, білі ворони – це ворони-альбіноси. Було б цікаво подивитись на таку ворону. Але справді це досить незвичне явище – побачити білу птаху або білу ворону. Who has seen a white crow? Raise your hand. Never. Who wants to see? Everybody Found a wants to. picture of one. Yeah, we found a picture of one. А My ми husband. знайшли фотографію білої ворони. Фотографію ворони-альбіноски. Well, actually, Bobby found it. Oh, thank you, Bobby. Rare albino crow. Cool. Very cool. A lot like free verse. Рідкісна біла птаха, біла ворона. So our second book is kind of on the long side. It's super fun about squirrels who want to fly. Should we start it because it's so long? What do you Yeah, think? I think we should start it.
Cool. Я We думаю, have що ми можемо починати з another другої guest книжки. reader. Here he is. Move over a little bit, Jair. I'll move us over. Yeah, there we go. Hello, hello! Вітаємо, вітаємо! This is Jack. He's a poet and a teacher who lives in Los Angeles with Lori, who read the other book with me. Thank you, Laurie, for reading the book, and Thank you, hello for reading another book. Дякуємо, Yes. Лорі, що ви читали з нами першу книжку, і вітаємо вас, що ви читатимете нам другу. Okay, let's, I'm- not yet. We gotta get started. No, but I'm going to tell him. I'm going to read the part of Newton. Окей. And Newton is the squirrel, but Newton is named from a famous scientist They might know. who invented might know. gravity. You guys know the scientist who invented gravity? Who invented the laws of gravity, I think. Well, Yeah. Not the yeah. gravity he itself. made gravity happen. Yeah. Gravity is what Newton told us why apples fall to the ground and why some things can fly. Yeah. Отже, So- ми будемо читати книжку, і наш новий гість буде читати ті слова, які буде казати Ньютон. А тут Ньютоном називають одну з двох білочок, і загалом Ньютон – це прізвище одного відомого вченого, який винайшов закони тяжіння. І, власне, може, ми його знаємо з історії про яблуко, яке впало Ньютону на голову. So And there's also a sister squirrel, Curie, Yeah. named after Marie Curie. Marie Curie, who Yeah. invented atoms. She was into Identify. X-rays, I Yeah. think, a lot. Identify. And And I Right. think she got 2 Nobel Prizes. yes, she and her husband. Uh, And this is my voice. I'm talking as Jack. But okay. when I read the part of Newton, the squirrel, my voice is going to be like that because Okay. Newton would talk like that, whereas I talk like that. Well, he's also a squirrel. Окей. Отже, Okay. сестричку Ньютона звати Кюрі, на честь Марії Кюрі, відомої вченої, яка була дуже багато присвятила свого часу до радіоактивних елементів і, здається, отримала цілих 2 Нобелівські премії разом зі своїм чоловіком. І наш гість буде читати партію Ньютона, але трошки тоншим голосом, ніж він зазвичай говорить. You can see both pages. Yes. Okie dokie, here we go. Here we go. Curie was sitting under a tree when a baby bird bounced off her head. Whoa, she cried. You've fallen right out of your nest. I didn't fall, the little bird cheeped. I flew, or at least I tried. Кюрі сиділа під великим деревом, коли в неї на голову звалилося якесь пташенятко. «Оу!» – закричала білочка. «Ти випав зі свого гнізда!» «Я не випало!» – заспівало пташенятко. «Я летіло, ну, принаймні, я намагалося». Look out, here comes my brothers and sisters, the bird cried. I've got you, Curie said, and she dashed to catch the babies before they landed on the soft grass. Thanks, called Mother Robin, but you didn't need to do that. This is how my fledglings learned to fly. Wow, Curie said. Can you teach me too? «Бережися, зараз сюди прилетять мої братики і сестрички», – заспівало пташенятко. «А, ловлю, ловлю», – сказала Кюрі і побігла, щоби зловити всіх пташенят, перш ніж вони приземляться на м'яку травичку. «Дякую», – сказала мама Вільшанка, «але тобі не треба було обов'язково того робити. Мої пташенятка таким чином вчаться літати». «Ух ти», – сказала білочка Кюрі, «а може ти мене навчиш?» Father Robin cocked his head.
Squirrels can't fly, and it's not safe for you to jump out of the trees. You're too heavy and you have no wings. That's good. Newton heard the commotion and slipped out of a classroom window. He often hid at the back of the class, learning along with the children. Newton, Curie called to her big brother, Mr. Robin says squirrels can't fly. Well, just think of all the great things squirrels can do. Newton said. Тато Вільшанка похилив свою голову і сказав: білки не можуть літати, і для тебе не так вже й безпечно буде зістрибувати з високих дерев. Ти надто важкенька, і в тебе немає крил. Ньютон почув всі ці розмови і перейшов до них із вікна класної кімнати. Він частенько ховався біля цього вікна, щоб підслуховувати, що там весь клас вивчає, і вчитися разом із дітьми. «Ньютоне!» – закричала Кюрі до свого старшого брата. «Містер Вільшанка каже, що білки не можуть літати». «Ну, але варто подумати про всі інші чудові речі, які білки можуть робити», – сказав Ньютон. Good brother. But I really want to fly, Curie said, disappointed. I want to see the world from up above the trees like the birds, and I bet it's so wonderful. I'm going to do an experiment, she said to herself, looking for feathers that had fallen to the ground. If I find enough, I can make myself some wings just like a bird. It took a few days for Curie to gather enough feathers and string to create her own set of wings. She strapped them over her arms, and then she jumped up and down, flapping like a bird, but she did not fly. «Але я справді хочу літати», – сказала Кюрі дещо розпачливо. «Я хочу дивитися на світ там, згори, з вершин дерев і навіть вище, ніж дерева, так, як його бачать всі птахи. Я думаю, що це неймовірно гарно». «Я спробую зробити невеличкий експеримент», – сказала білочка сама до себе, і пошукала якісь пір'їнки, які, можливо, впали з пташиних крил на землю. «Якщо я знайду достатньо пір'їнок, я можу й собі зробити пару крил і бути такою, як пташка». Для білочки знадобилося декілька днів, поки вона змогла назбирати достатньо пір'їнок, щоб зробити свою власну пару крил. Вона прикріпила ці крила собі до передніх лапок, а потім почала стрибати вгору і вниз, і махати тими крильми, наче справжня птаха. Але злетіти в неї так і не вдалося. The little robins couldn't help but laugh when they saw the squirrel. Just you wait, Curie cried. Later, Curie watched children taking turns jumping on a trampoline. It almost looked like they were flying into the air. Well, maybe if I can get a little higher in the air to begin with, then I'll be able to catch a breeze with my wings and fly. Oh, if only I had a trampoline. Okay, Katharine, I think you turned the next page now. The trampoline was on the previous one. Oh, sorry, they were Yes. stuck together. Okay. And I think this is the next page after the one we will read. Wow. Yeah, Okay. here is the page with a trampoline, I think. Okay, sorry, everybody. That's okay. Маленькі пташенятка Вільшанки могли тільки посміятися, ніяк не могли стримати сміху, коли побачили, як білочка намагається злетіти. «Ану, почекайте лиш», – сказала білочка Кюрі. Пізніше Кюрі побачила, як діти стрибають по черзі на трампліні. Виглядало так, наче вони ось-ось злетять в повітря. Може, я теж зможу злетіти трішечки вище, якщо я знайду гарний трамплін, і тоді я зможу зловити своїми крилами вітер,
Якби тільки в мене був такий трамплін. There we go. Now we're on the right page. Wait a minute. I'll get myself together here. Okay. The next day, yes, the next day, Curie found a big spongy mushroom. I'll bet this will help me spring into the air, she said. She poked some sticks into the ground beside the mushroom so Newton could measure how high she was able to go. Curie jumped and jumped, flapping her wings as hard as she could. You got a little higher that time, Newton said. but you're not really flying. Наступного дня Кюрі знайшла великий такий гриб, який був досить пружний. Думаю, ця штука допоможе мені застрибнути вище в повітря, сказала білочка. Вона прикріпила декілька якихось паличок довкола того гриба, щоб Ньютон міг порахувати, наскільки високо Кюрі зможе застрибнути. Кюрі стрибала і махала своїми крильцями так сильно, як тільки могла. Цього разу ти таки підстрибнула вище, сказав Ньютон. Але, на жаль, це ще не справжній політ. Oh, I guess jumping high and flying aren't nearly the same thing, Curie said sadly. And a mushroom isn't a trampoline, Well, let's think about it. Newton said to his little sister. What actually is flight? Well, flight's what happens when an object moves through the air on its own, Curie answered. That's right, Newton replied. It's all about the air. Air is a gas we can't see or taste or touch, but we know it's there. It seems to me that the birds use the air somehow to fly. It's not just the muscles in their wings. Curie said, but gravity pulls air down just like it does every other thing. So what we need is a way to defy gravity. Думаю, стрибати високо і літати – це не одне й те саме, сказала Кюрі сумним голосом. А гриб – це не те саме, що й трамплін. Давай подумаємо, сказав Ньютон своїй меншій сестрі. Що воно таке політ? Політ – це коли якийсь предмет рухається крізь повітря сам по собі, відповіла Кюрі. Правильно, відповів до неї Ньютон. Все діло у повітрі. Повітря – це такий газ, ми його не можемо відчути ні на смак, ні на дотик, ні побачити, але ми знаємо, що він є. І мені здається, що птахи якось використовують повітря для того, щоб літати. Це справа не лише в м'язах їхніх крил. Кюрі сказала, але ж гравітація, сила тяжіння, тягне повітря вниз, так як притягує вниз усі інші речі. Нам потрібна якась така штука, яка допоможе нам подолати силу тяжіння. Well, how are we going to do that? Let's see. The next day, Curie saw a group of children toss something from a classroom window. It's just a piece of folded up paper, she exclaimed, but it sure can move. Curie found some paper to do her experiments. Look at this, she said to her big brother. I'll take a piece of paper and throw it in the air. You watch what happens. Not much. Newton said. Curie nodded. Now I'll ball up some paper and throw it. We'll see what happens then. It goes a little farther. Newton said. Now watch this. And Curie folded some paper into an airplane and tossed it into the breeze. Наступного дня Кюрі побачила, як декілька дітей щось роблять там і щось кидають із вікна їхньої класної кімнати.
Це лише шматок паперу, складений сам собою, вигукнула білочка. Але ж він може й рухатись. Кюрія знайшла для себе трохи паперу, щоби провести деякі експерименти. Дивись-но, сказала вона своєму старшому братові. Я беру ось цей папірець і кидаю його в повітря. Що трапилося? Не дуже то й багато, сказав Ньютон. Кюрі кивнула. А тепер дивися, я зіжмакаю цей папір так, щоб він став як кулька з паперу, і кину його. Що трапилось тепер? Ну, цей папір залетів трошки далі, сказав Ньютон. А тепер дивися, що я зроблю, сказала Кюрі і склала листочок паперу у літачок і підкинула його в повітрі. I think everybody knows what's going to happen with the airplane. It's really flying. Newton exclaimed. Curie nodded. I think it's more like gliding because it doesn't have the power to stay up on its own for long. When you fold the paper this way, the shape is simple and sleek. And the more force you use to throw it, the faster and farther it goes. So, for you to do what the paper plane does, you would need to wear your lightest clothes. Newton said. And we would need a big force to push you into the air. Maybe it's time to give my feathered wings away, Curie said. You can put them in the classroom for the kids to find, and then we'll make a new design. Ух ти, цей папірець справді летить, вигукнув Ньютон. Кюрі кивнула. Ну, я думаю, що він не те, щоби летить, але він так прослизає в повітрі, наче параплан, тому що він насправді не має в нього такої сили, щоби залишатися в повітрі за своєю власною силою достатньо довго. Але якщо скласти папір ось таким способом, то форма виходить досить простою і оптичною. І чим більше сили ми прикладемо для того, щоб цей папірець тепер кинути, тим далі він залетить. Отже, для того, щоб твій паперовий літачок летів, і для того, щоб ти могла зробити так само, тобі треба буде вдягнутися в найлегшу свою одежину, сказав Ньютон. А потім нам потрібно буде знайти величезну силу для того, щоб тебе підкинути в повітря. Може, настав час, щоб я відклала свої крила, зроблені із пір'їнок, сказала Кюрі. Знаєш, Ньютоне, ти, мабуть, можеш віддати їх туди в класну кімнату, щоб їх знайшли діти. А ми зробимо новий дизайн. Wonder what their new idea is going to be. Що ж у них за нова ідея буде? Newton. It seems to me Newton said. that staying in the air depends on what they call air pressure. The way these glider wings are shaped, the air will move a bit faster over the top, and that will make the pressure on the top less than on the bottom. That should give you more lift. And that will keep me in the air longer? I bet you learned that in school, Curie said. Yes, so come on. Newton said. I know just where to get some materials we can borrow, and you can help. The squirrels found some thin wooden strips, glue, and rubber bands from bins in the classroom. School looks like fun, Curie said. Newton nodded. It is. Здається мені, сказав Ньютон, що залишатися в повітрі залежить від того, що ми називаємо тиском повітря. Так, як зроблені крильця у глайдера, тут повітря летітиме згори трішки швидше, ніж знизу. І це зробить тиск повітря згори меншим, ніж знизу, і це дасть тобі трошки більше підйомної сили. І це все разом триматиме мене в повітрі ще довше? Я думаю, що ти цього дізнався у школі, сказала Кюрі. Ну, звісно ж. Тож, давай, ходімо, сказав Ньютон. Я знаю, де ми можемо позичити трошки матеріалів.
І ти мені зможеш у цьому допомогти. Білочки знайшли декілька тонких дерев'яних паличок, клею і гумових якихось кілець із різних ящиків у класній кімнаті. Ти знаєш, школа виглядає як досить цікаве і веселе місце, сказала Кюрі. І Ньютон кивнув, тому що школа такою і є. Newton and Curie got to work building a glider based on their design. They also made their very own catapult, We've got a lever and a fulcrum, Newton said. and that's all you need for this simple machine. Curie put on her lightest clothes to wear for the flight. "Ooh, this is great," Curie said. "And the more force you put on the lever, the farther I'm going to sail," All ready. Newton cried. 3, 2, 1, take off! And then he jumped onto the end of the lever. Ньютон і Кюрі взялися до роботи, щоб створити такий глайдер, як вони придумали дизайн. А також вони зробили для себе катапульту. Дивися, у нас є рычаг і в нас є точка опори, пояснив Ньютон. Для цієї простої машини потрібно лише ці дві речі. Кюрі вдягнула свої найлегші одежинки і підготувалася до польоту. «Це все так цікаво», – сказала Кюрі. «І чим більше сили ти прикладеш до того рычага, тим далі я зможу залетіти». «Все готово?» – закричав Ньютон. 3, 2, 1, злітаємо! І він стрибнув на другий кінець того важеля. Oh, look at you go! Newton cried. Curie shot into the air and her heart beat with joy. It wasn't bad for her first try, but down she went tumbling to the ground. "Whoa," she hollered. The science squirrels built a new glider with longer wings. "Maybe this'll give me more lift," Curie said. And I have an idea how to launch you better. Newton said. «Дивись-но, як ти летиш!» – закричав Ньютон. Кюрі вистрибнула в повітря, і серце в неї застукотіло дуже сильно від радості. Як на перший політ виходило не дуже й погано, але все одно вона полетіла в якийсь момент донизу і прокотилась по землі. «Ого-го!» – закричала білочка. Отож, наші білки-науковці взялися робити новий глайдер із більшими крилами. «Можливо, це дасть мені трошки більше підйомної сили», – сказала Кюрі. «А в мене є нова ідея, як запустити тебе в повітря», – сказав Ньютон. Wow. «They are full of ideas». I know they're the science squirrels. У них купа ідей, бо вони наукові білки. They planted the end of a forked branch in the ground near the field and tied some rubber bands together until they had one long, stretchy strap. When I use force to pull this back, Newton said. energy is stored in the rubber bands. The energy gets released when I let go, and that's why this slingshot will help you get airborne. "Okay, I'm ready," Curie said. 3, 2, 1, take off! Newton shouted, and he let go of the rubber band. Curie sailed through the air, and this time she flew higher and farther. Цього разу білочки закопали у землю таку спеціальну палку-рогатку і прив'язали до неї декілька гумових стрічок. Аж поки не взялися і не зробили одну величезну гумову стрічку. «Коли я із силою відтягну цю гумку назад, – сказав Ньютон, – то в гумці
буде збережена вся ця сила, вся енергія. А потім, коли я відпущу, то ця енергія вивільниться, і вона дасть тобі ще більший поштовх, і ти тоді злетиш в повітря. Готова? Готова, сказала білочка Кюрі. 3, 2, 1, злітаємо! Вигукнув Ньютон, відпустив гумку, і Кюрі пролетіла по повітрю цього разу ще вище і ще далі. But she soon landed with a thump. Whoa, she cried as Newton ran to the rescue. I think you pulled too hard and I went too fast, Curie said, and that's why I crashed. I guess I'll never be able to fly like a bird, No, you were gliding. Newton said. And that's almost as good as flying. Oh, well, I know I'm not really flying if I can't do it completely on my own. Oh, but I sure would love to stay in the air just a little longer. Але потім білочка Кюрі все одно приземлилася на землю із голосним бум. «Ого!» – закричала вона, і Ньютон побіг їй на допомогу. «Я думаю, ти натягнув ту гумку занадто сильно», – сказала Кюрі, «і тому я отак от впала. Здається, я ніколи не зможу літати так, як літають птахи». «Але ж ти летіла крізь повітря на глайдері, ти ковзала по повітрю», – сказав Ньютон. «І це майже так само добре, як і просто летіти». Кюрі зітхнула. «Я знаю, що я не летіла по-справжньому, і що я не зможу сама летіти зі своїми силами. Але, ти знаєш, мені би справді дуже сподобалося бути в повітрі трішечки довше». That's right. Would you like some help? Asked the 4 young robins who were better flyers every day. We have an idea. Can you find 4 long pieces of string and get your glider up into the tree? So Newton and Curie patched up their glider and fixed strings to the wings and tail as the birds had instructed, and they used a pulley to hoist it high into the branches. «Може, тобі трішки допомогти?» – запитали 4 маленькі вільшанки, які з кожним днем літали все краще й краще. «У нас теж є одна ідея. Можеш знайти 4 довгі мотузочки і підняти свій глайдер туди високо на дерево?» Тож Ньютон і Кюрі зібрали докупи свій глайдер і потім прикріпили до нього ниточки чи мотузочки і затягли його нагору. А пташки сказали, і для того, щоб затягнути, вони використали ось такий спеціальний важіль теж. I wonder if this is going to work, everybody. The robins held the ends of the string in their beaks. 3, 2, 1, take off! Newton cried and the birds lifted the glider into the sky. Oh, look how high I can go. Curie cried, with a little help from my friends. And when the birds let go of the strings, Curie glided on the currents of air and she sailed farther than she had ever gone before. Маленькі вільшанки трималися кожна за свою мотузочку, тримали їх дзьобами. 3, 2, 1, злітаємо, закричав Ньютон, і пташки злетіли в повітря і підняли в повітря і той глайдер. «Дивись-но, як високо ти зараз летиш! Дивись-но, як високо я зараз лечу!» – закричала Кюрі. «Трошки за допомогою своїх друзів-пташок». І коли пташки відпустили мотузочки, Кюрі змогла летіти в потоках повітря все далі і далі, і ще далі, ніж будь-коли до цього.
He looks pretty happy, doesn't she? О, виглядає маленька білочка Кюрі Finally досить flying. щасливою. So, a squirrel may not be able to fly, Newton said as Curie safely landed. but with a little help, she sure can glide. She sure can, said Curie, with a little help from our friends and a little science. You really did it. Newton said. I am so proud of you. Curie grinned. Sneak our old gliders into the classroom and let's stay a while. I think I'm ready to go to school like you do. Що ж, можливо, білка таки не може літати, сказав Ньютон, коли Кюрі безпечно приземлилася. Але за невеличкою допомогою вона точно може в повітрі ковзати. О, звісно, може, сказала Кюрі. За невеличкою допомогою наших друзів і трошечки науки. Ну, ти справді змогла полетіти, сказав Ньютон. І я так тобою пишаюся. Кюрі посміхалася. Давай ми наші старі моделі глайдерів теж занесемо в класну кімнату, а потім залишимось там на трошки. Я думаю, що я теж готова ходити до школи, як ти ходиш. And in the classroom, the very next day, you do the looking. Look at these models we found. Who do you think made them? Asked one of the students. I wish I had a glider big enough for me, said the classmate. Wouldn't it be great to fly? А наступного дня дивись на всі ці модельки, які ми знайшли. Як ти думаєш, хто їх зробив? Сказав один з учнів. О, хотіла би я, щоб в мене був такий глайдер достатньо великий, щоб я могла на ньому поміститися, сказала його подружка-учениця. Як ти думаєш, літати – це ж було би так чудово. And that is the story of the squirrels who are science squirrels and figured out how they could get up into the air. І це кінець історії про цих білочок-науковців, які змогли таки придумати, як їм злетіти в повітря. Dima, you liked? Діма, чи вам сподобалася ця книжка? Thumbs up, thumbs up. Yeah? Oh, Дімі good. сподобалось. І Насті сподобалось. Настя liked Настасія it те too. also What was your says, favorite things about the story? що вам найбільше сподобалося в цій історії? Як літає білочка, на дерев'яному На планері? літаку. So the favorite part was how the squirrel was actually flying on this wooden glider. Угу. У мене, коротше, для вас така новина, що все-таки я подумав насчет того, чи завести мені, крім того, що в мене є попугайчик, чи завести мені крольчонка, то на моє предпочтення мама согласилася, але ми мені його купимо не тут в городі, а на дачі, тому що на дачі на базарі продаються дешевше, а тут в городі. Да, і представте, я собі куплю не старого кроля, не молоденького кролика, а ще малюсінького такого, дитьониша, маленького. Okay. So Artem shares that he previously wanted to have a pet rabbit for him as well. And his mom agreed to have a pet rabbit, but not here in the city where they live currently. They will have it in the countryside, and they will buy a new rabbit in the countryside as well, because it's a bit cheaper to buy it there. And he will buy not the old rabbit, not a young rabbit, but a teeny tiny baby rabbit. A baby rabbit with little tiny ears. Ага. But він буде жити в моїй кімнаті за мною в клітці, тобто я йому поставлю в своїй кімнаті разом з Кешою, то я не знаю, що вони будуть робити. От я хочу з наших
сказав свої предпочтення, як думаєте, що буде робити? Вони Oh. подіруться. Oh, so, and also Artem says that probably this baby rabbit will live with him in the same room as Artem and his now pet Kesha, the Kesha. little bird. Yes. That's And that's what do we think the baby rabbit and the bird will do? And Dima says maybe they will fight. Ні, ну вони Oh, I просто hope так, they don't. ні, вони просто так, стой, послухайте, вони просто так битися не будуть. Просто я знаю, що якщо завести попугая, карел і волністого, то якщо їх так не можна робити, тому що якщо вони щось, не дай Бог, не поділять, то реально поб'ються, а карела виграє, тому що він самий більший. Ну, я думаю, Okay. що і що Кеша буде просто лякатися цього короля, тому що буде думати його таке ощущення в голові: Господи, що це за существо, і какого оно к нам прийшло. І далі Yeah. потім цей крольчонок буде просто за Кешею ганятися по всій хаті. Побачимо. So Artem says that he knows if he would Я like, вам фоточку. if he would like to have two parrots, and one of the Буде parrot is a драка, я little, думаю. one of the parrot would be a little budgie and another parrot would be a bigger Karela parrot, then they Ні, would ну я fight. ще не буду карелу заводити. Yeah, Це That's підпишіть. like a lot of animals in one So, room. yeah, so that's why Artem does not have two different kinds of parrots. But he wonders if the little budgie will be Yeah, no, wondering, no. what is this tiny creature that is so big and new to me in my room? And probably the rabbit will run around this parrot and try to find it all over the place. Кетч, ну я просто чув, що попугаї, ну я собі не буду заводити карелу, ну ви, навіть, пам'ятаєте оцю погану оцю єрунду, яка произошла прошлого Різдва, оце, як в мене був молодший, як той Річі, він помер. Да, він похоронений там недалеко від мого дому. Ну, в мене є його куча фоток з його дитинства. Да, я просто хочу зайти в якусь студію, там, де печатають картини на холсті, там, фотки різні. І хотів би собі розпечатати Річика сюди, дивитися на нього, і до нього вживу. So Artem also shares that he has lots of photos of his previous budgie who unfortunately died before Christmas last year. And he would like to go to a studio where he could print photos of his budgie and watch this budgie on the photos on the wall, maybe as a picture. And you know what, Artem, I'm thinking if your budgie could teach your rabbit how to fly, like the little robins taught the squirrels. Я ще не знаю. Ну, кролі, вони такі, як би сказати, вони по весу, вони такі тяжкі, а попугай, він взагалі легенький. От, наприклад, Кеша, він взагалі легенький. Він так, коли захоче летіти, от, наприклад, візьмемо Ару, він огромний, але теж тяжкий. Ну, якщо він старається полетіти, то він десь 3 секунди розмахне крила і летить. А Кеша в нас силач, він орел у нас, він просто бере, і дурі бере, розправляє крила за 1 секунду і так швидко полетів, він що аж за ним угнатись не може. Okay, so Artem says that he doesn't know if the budgie will teach the rabbit how to fly or glide, because the rabbit and the budgie have a huge difference in weight. The rabbit is a lot bigger than a budgie, but he knows that the other parrot, Ara, is really big, and Ara could probably lift off the rabbit, but his budgie, he's so powerful. He's like a hawk. He knows how to flip his wings really fast and fly all over the place. Представте, я пам'ятаю, як до смерті Річі, він так почав медленно літати, що я аж бачу, він аж такий летить, проти пропадає в нього сила, і він просто на пол падає і травмірується. Наприклад, об животи вдирається. So ну, так, another animal, another parrot, Richie, he also liked to fly, but sometimes
he didn't have enough force to do this, ні. enough power. Ну, Or то, was що it- було Yeah. перед смертю. Я Yeah. просто понімаю, попугайчики, вони такі, особливо волністі, вони такі хрупкі. Mm. І особливо просто Річі, він був молодший, але він такий, ну пойміть, в нього була така болезнь у попугаїв, смертельна опасна, якої практично неможливо вилічитися. Це називається язва в животі. Ой-ой-ой. От так от. І чим частіше він вдарявся, чим більше його язва виростала. I see. Йому так Marianna, больно I have a було. question for, Okay. you asked Wait. the kids. Yes, sure. Same author has written other books about the science squirrels. Mhm. There's one called The Science Squirrels. That's that one. No, it's a different one. Oh, Yeah, it is. And there's one called The Library Mouse. Would the kids like me to find these or no? Mhm. About what animals, when they're trying to learn the things that we try to learn. Є питання таке від Катрін, що автор, який написав книжку про цих наукових білочок, видав ще декілька інших книжок. Наприклад, книжку про мишку в бібліотеці. Чи ми би хотіли послухати цю історію, чи пошукати цю книжку теж на наступний раз, Yeah, або of якийсь із course. наступних? Of course. Yeah, Yes, we I have like an your agreement. report. Ага, і ще таке предпочтення, дивіться. У Yes, мене, коротше, був колись такий день, як мені прийшлось покупати. I can look for No. these other books if you like the idea. Okay, thank you. Ну, ви просто, якщо хочете, щоб я вам якусь скинув, просто скиньте мені ссылку, то є серію цих книжок. Мгм. І от моє предпочтення. У мене колись була така ерунда, у мене такий телефон старенький, Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ну, він був випущений ще в далекому 20-му році. То що це вже 4 роки моєму телефону. І хоча він ще старенький, але нормально працює. Ну, представте, мені чогось батьки мені взяли якийсь iPhone 11 Pro Max. Хоча він мені взагалі не нравиться. Я Окей. більш цього привик до Xiaomi. Хоча мій вже легенда, просто легенда тупо. Okay. Okay, so Artem says that he would like to learn a bit more about other books of this author as well. And he shares a bit more about his phones, that he had an old phone and then his parents bought him a new phone. But I think it's time for us to wrap it up and to, We have to say goodbye. and to say goodbye. Здається, нам час уже закінчувати, казати до побачення. And see you next time. And thank you. Thank you so much for special guests Nice. who helped us. See you next time. See you next time. Thank you. Thank you. Thank you. Дякую. Дякую. Goodbye. Дякуємо, дякуємо. Goodbye. 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 Thank Goodbye. Goodbye. Good. Katharine, go. He really-